అంటే మోహన్ తెలియదు కదా యాంకర్ అనుకుంటారు అని ముందే చెప్పేస్తున్నాను. ఓకే, సో వీఆర్ హియర్. థ్యాంక్స్ అ లాట్ గైస్ ఫర్ కమింగ్. అందరూ మిమ్మల్ని అందరినీ ఒక ప్లేస్కి తీసుకురావడానికి నేను సినిమా తీయడానికి ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టానో అంత ఎఫర్ట్ పెట్టా. సో ఐ డిజర్వ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. అందరూ ఒకసారి క్లాప్స్ కొట్టండి. లేదు నేను కొట్టను. కొట్టారుగా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద 75th ఫిలిం ఆఫ్ వెంకీ సార్. ఇట్స్ అన్ ఐకానిక్ ఫిలిం and an iconic film deserves an iconic prayer. So we'll start off with one nice prayer. I want you guys to repeat with me. Okay, done sir. మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు సార్, మేము ప్రేయర్ చేసుకుంటాం, మీరు చూడండి. ఓకే, దేవుడా దేవుడా ఓ మంచి దేవుడా, నువ్వు నాకు అడగకుండానే వెంకీ సార్ని ఇచ్చావు, గొప్ప ప్రొడ్యూసర్ని ఇచ్చావు, పెద్ద స్టార్ కాస్ట్ కూడా ఇచ్చావు. అలానే ఈ సైంధవ్ సినిమాని పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ చేస్తామని నమ్ముతున్నా. ఎందుకంటే you're God. Good God. సార్ మీకు నా ప్రేయర్ కొత్తగా అనిపించిందా చెత్తగా అనిపించిందా మీరే చెప్పాలి. కొంచెం చెత్తగా అనిపించింది. ఆల్రైట్, సో గైస్, ఇట్స్ గోనా బి ఏ క్యాజువల్ చిట్ చాట్. సో వెన్ దే టోల్డ్ మీ దట్ అందరూ మొత్తం సైంధవ్ కాస్ట్ అంతా వచ్చి ఒక ఇంటర్వ్యూ చేయాలన్నప్పుడు ఐ సెడ్ యాంకర్లో ఇవన్నీ వద్దు, 1 year పనిచేసాం అందరం కలిసి. సో డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ షూర్ అందరికీ ఎవరినో ఒక క్వశ్చన్ అడగాలని ఉంటుంది. సో దిస్ విల్ బీ దట్ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ విల్ జస్ట్ సిట్. ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు ఆస్క్ వెంకీ సార్, యూ వాంట్ ఆస్క్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ కలీగ్స్, యూఆర్ ఫ్రీ టు. ఇట్స్ అ ఫ్రీ ఫారం. ఓకే, సో లెట్స్ డూ దట్. హూ వాంట్స్ టు గో ఫస్ట్? I wanted to ask you, okay, when you told me the script, Saindhav, about the whole thing, you placed it in a very fictional city like correct. Chandraprastha. You could have done it in normal like Hyderabad or Vijayawada, wherever you wanted, but what made you fix it in a very fictional city? What happened was the story has a lot of or huge set of mafia weapons. ఈ మూమెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఫిలింలో. ఇన్ అడిషన్ టు వెంకీ సర్స్ ఫ్యామిలీ యాంగిల్తో ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ బ్యాడీస్, ద విలన్స్ ఆర్ కొలైడింగ్ విత్ హిస్ వరల్డ్ కదా. And I wanted it to be in a seaside city. So then the only city that I have in South India where people speak Telugu and it's seaside is Vizag, and town wise if you go means Kakinada you can go. But if I tell that this inta pedda event naku Vizag lo jarugutundano Kakinada lo jarugutundante, it will not be believable. Okay, so then the next best thing to do would be to do it in Bombay. But Bombay lo chesthe naku Telugu nativity anta kuda I'll have to write it in a different, then I'll have to put one statutory warning saying that for convenience people will talk in Telugu here. All that I didn't want to do. So I thought there are instances in world cinema where they have created fictional cities for various purposes. I thought I'll create one Chandraprastha karke, one geographically non-existent city. That would create chesthe it will be nice అనిపించింది. And also that gave me a freedom to choose locations from around the world wherever I want. ఎక్కడ కావాలంటే శ్రీలంకలో కొన్ని షూట్ చేసాము, నాగార్జున సాగర్లో చేసాము, కొన్ని వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్లో కొన్ని చేసాము, కాకినాడలో చేసాము. And then we integrated all of them together with a nice production design and we made it into a world. So that's Chandraprastha is the name of the once upon a time there was an Indraprastha, no? Yeah. So from there I got let's do in fact the level of detailing in which you've gone, even the name the number plates, registration plates of vehicles have. That's the idea of my production designer Avinash Kolla. He's so the challenge was okay, we'll shoot it in different places, but in the editing if you put all of them together, no, it should not pop out as this seems very different from the press. So we had to integrate these visuals, no. So that's when we production designer came up with an idea that let's use different number plates. So there will be a lot of shots which will start with the number plates and go in, so subconsciously you are thinking that you are in some fictional city only. The shape of the lamp post that we have used there, we carried lamp posts with us every single city we went, and we very subconsciously incorporated that in the frame so that Wow. Adam bro, that's the reason why I created. Good, nice. So you're working with all of us from different industries, different South Indian industries. Half of us don't speak Telugu. Sometime did you ever in your head like think, oh Sailesh, why did you cast this person? But outside you're like, yeah, super. I'm not as good actors as you people. I've seen that look.
Yo, why this No, one? he must have Why thought, this okay. shutdown? No, ఆ question I ముందు made తెలుగులో the- repeat made the చేయకు. mistake, this film. See, okay, No, was not there. ఇదిగో అసలే Correct, sir. అందరు తెలుగు కాదు ఆవిడేదో అడిగింది ఇంగ్లీష్లో అడిగింది ఇప్పుడు అసలు క్వశ్చన్ ఏంటి నువ్వు ఒకసారి చెప్పు అందరికి నేను ఆడియన్స్ కూడా ఒకటి చెప్పాను చెప్పండి ఏంటంటే ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ అదిగో మళ్ళీ నువ్వు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతావు అందరూ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ నుంచి వస్తున్నారు వీళ్ళకి అర్థం అవుతుంది. Sorry, ఇది కొద్దిగా నువ్వు ఎలా tricky. హ్యాండిల్ చేసావు ఇది శైలేష్ tricky space. డైరెక్ట్ గా చెప్పు అందరూ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ నుంచి కరెక్ట్. సో వస్తున్నారు బిఫోర్ ఐ ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్ కొద్దిగా ఇంగ్లీష్ కాన్వర్సేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటే నేను సార్ తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళు దాన్ని కొద్దిగా అంటే నాకు పెద్ద తెలుగు అంత గొప్పగా రాదు బట్ నేను చెప్తున్నాను ట్రై చేస్తాను. ఓకే చెయ్యి బట్ కానీ దీస్ ఆర్ ఆల్ పీపుల్ హు ఆర్ లెర్నింగ్ ద లాంగ్వేజ్ సో దే డిజర్వ్ అవర్ రెస్పెక్ట్. ఓకే, ఆన్సరింగ్ యువర్ క్వశ్చన్ హౌ డిడ్ ఐ హ్యాండిల్ నాన్ ద సి నాకు ఎప్పుడు ప్రాబ్లం అవుద్దంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ లెర్న్ యువర్ లైన్స్ అండ్ కమ్ నువ్వు లైన్స్ గుర్తుపెట్టుకోకుండా నాకు సెట్కి వస్తే నాకు ప్రాబ్లం అవుతుంది. బట్ లక్కీలీ ఆల్ ద యాక్టర్స్ హూమ్ ఐ కాస్టెడ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ హూ ఆర్ నాన్ తెలుగు స్పీకర్స్ అందరూ నన్ను ముందు ఒక వారం ముందు స్క్రిప్ట్ పంపిస్తే మేము లైన్స్ గుర్తుపెట్టుకొని సెట్కి వస్తామని చెప్పిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఇంక్లూడింగ్ యూ శ్రద్ధ, ఇట్ కుడ్ బి రుహానీ, ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఆర్య సార్, ఎవ్రీబడి. Dubbing also. Dubbing also, so most of you dubbed your own voice. So that when that effort is there, as directors, we are okay to work with because see, the scape has changed. Now we are looking for good talent, people who can emote and people who can portray what we wrote, kada. So for me, the region is never a problem, but provided మీరు lines గుర్తుపెట్టుకుంటే and set కి prepared గా వస్తే superb. That's the most Including Sarah can maybe add, right? Like as a child to learn a new language and her mom sir would be helping her. ఈ పాప మన అందరికన్నా తెలుగు బెటర్ మాట్లాడుతుంది ఖచ్చితంగా. సినిమా షూటింగ్ లో మాత్రం తను లైన్ చదువుకున్న తర్వాత Clear గా. she was the best, right? Yeah, and she's done such a wonderful job. I mean, she is the hero of the film. Yeah. షీ ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 month ముందు స్క్రిప్ట్ పంపించాను సార్. నేను పాప కదా ఎలా పర్ఫార్మెన్స్ తీసుకురావాలా ఏంటి అని ఒక చిన్న భయం ఉండింది. లైన్ బై లైన్ అది ఎట్లా డైలాగులు గుర్తుపెట్టుకొని వచ్చి పర్ఫార్మెన్స్తో పాటు అండ్ యూ వాంట్ బిలీవ్ ఇట్, షీల్ డూ వన్ టేక్. ఓకే, నేనే పాపకి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం, వెళ్ళి చిన్నపిల్ల కదా ఎలా అర్థమయ్యేటట్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని అనుకుంటా ఉంటా. సడన్లీ సార్ విల్ డూ వన్ మోర్ సార్ అండ్ డ్యూరింగ్ వెన్ ఐ వాజ్ యువర్ ఏజ్, వాట్ ఐ యూస్ టు డూ? I used to take stones, put it in my nose, and I used to run to my mom, Amma, there's stone in my nose. Then they used to take it out. How you are acting and all, man? She's wondering, yeah, she's wondering how are you directing? We all know that portraying the role of a father is not new to you, and you've done a solid job every time you've played a father. How is playing a father in Saindhav unique, and how is it special as a 75th film for you? Well, as a 75th film, it is really special, there's no doubt, because I was just looking for something really different. ఒక కొత్త జానర్లో చేయాలని ఎప్పటి నుంచో ఉండింది, అండ్ టు ప్లే అ మెచ్యూర్ రోల్, ఎస్పెషలీ డాటర్ సెంటిమెంట్తో ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్. అండ్ Sailesh came up with the script, and I loved the script. And 75th అనేది, I mean, we have to do many more, it's just a number, but I think it came at the right time when I just wanted to gracefully exit from the regular films which I've done earlier, to get into something different. And so I keep telling, so if this runs well, then I have 10 more years of No pressure, sir. There's no pressure at all. Yeah. మీరు అది అన్న ప్రతిసారి ఒకసారి అని ఒకటి అనిపిస్తూ ఉంటుంది సార్ లోపల. But in this one, the best thing is the emotion was so strong. That's what I really liked. Having enjoyable moments with the daughter, you've seen in many movies, but here we have a problem, and the way I go about how Saindhav goes about, handling the problem and with all his, with his family. I mean, that was a beautiful journey, and it gave me a lot of scope for some wonderful performance, and I thought I could, deliver something new and fresh for the audience. And I'm always comfortable with emotional scenes, but in this one it gave me much more, the scope with Sarah, and also we have a extraordinary climax which people will love, and it will be, I'm sure the people are just going to love the whole climax. So every time I hear the climax again, I get goosebumps. Every time he says it, I still am
I get that it's so powerful, Yes. so emotional. Yeah. I really, that's why I keep telling the film is climax. All the I think time. it's a lead up to that point, how the journey, కొన్ని కథలు ఒక్కొక్క పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి కదా సార్, రాసుకునేటప్పుడు ఒక్కోసారి సడన్గా ఒక సీన్ ఇట్లా ఇదైతే ఎట్లా ఉంటుందని సో సైంధవ్కి యాక్చువల్లీ నాకు ఐడియా స్టార్ట్ అయిందే క్లైమాక్స్ నుంచి. సో ద హోల్ స్టోరీ దట్ ఐ హ్యాడ్ రిటన్ ఇస్ అ లీడ్ అప్ టు దట్ దట్ హ్యూజ్ ఫేస్ ఆఫ్ బిట్వీన్ హిమ్ అండ్ bad people. And also in the highly emotional film law, to get the action part, there's so much action, but it flows with the Movie. the movie. Yeah, there's no forced fights, there's no artificial fights. It's very realistic and very real. So that way I think they've shaped up really well. So tapakunda సినిమాలో ఎక్కడ కూడా మనకి మనం కూర్చొని మాట్లాడుకున్న ప్రతిసారి మనం అనుకునేది అదే, కట్ చేస్తే ఫైట్ అన్న కాన్సెప్ట్ లేకుండా కథతో వెళ్ళిపోయే ఫైట్లు, అండ్ ఎక్కడ కూడా నించోని ఇంతసేపు ఫైట్ అని కాకుండా ద యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ కేమ్ వెరీ వెరీ ఇంట్రీగింగ్ అండ్ ఇన్వాల్వింగ్, లైక్ ఇట్స్ వెరీ న్యూ ఏజ్. దట్ ఆ క్రెడిట్ మనకు పనిచేసిన అందరు ఫైట్ మాస్టర్లకి ఇవ్వాలి సార్, బికాస్ గ్రేట్ వర్క్ దే హావ్ డన్. It's amazing how it has turned out. Yeah. And also see the emotional scenes, if you have someone who's performing well and very natural. So I was fortunate to have you and Sarah performing so well with me in all the sequences. I mean, it was just amazing. That's why the output has come out so well. And okay, how is it working with Saindhav for you? I mean, why did you say yes to this Saindhav when Sailesh came? And No, I really, I obviously like your films and I like you. For me, it was more of a personal connect. For me, it was because when he came and told me the story, and Venkat sir, I know Venkat sir, so he wanted me to listen to the story. So I thought he is making something very interesting, and it's a landmark film for you. So I didn't want to miss out on it, to be very frank. Thank so you. that Thanks, was sir. the actual thing. So I thought, not done a Telugu film for a very long time. So I thought, okay, at least I should make an appearance where it is really good, and I know it's not a huge character, but still I thought I can make a small difference to it, or to whatever extent I can. So I personally wanted to be a part of this film. Thank you. Nice. So sweet of you. Thank you. Do you have any questions, Sarah? Do you want to ask any questions to anybody? Yes, I am going to question to director sir. Director sir, pucho. So, what made you cast me? Oh, good question. Did you Who's see? I? Did you see Gayatri in me? And how? How do you like it? The way she's asking, should I answer it like I'm answering an adult, or should I answer like no, if I go, No, she's still "But waiting for your you are answer." my so good. Tell me properly. Yeah. You remember ఒక ఆడిషన్ చేశారు సార్. సో సైంధవ్ ఫిలింలో గాయత్రి క్యారెక్టర్ దగ్గర ఒక 80 మంది పిల్లల్ని ఆడిషన్ చేశా. ఇది ఆ రోజు నాకు ఇంకా బాగా గుర్తుంది. పూనా నుంచి ఫ్లైట్ వీళ్ళది ఏదో ప్రాబ్లం అయ్యి మిస్ అవ్వడం ఏదో అయిపోయింది. మాకు కంగారు ఫోన్ చేశారు వీళ్ళ పేరెంట్స్. గాయత్రి పేరు కూడా నాకు గాయత్రినే వస్తుంది. సారా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఫోన్ చేసి, మేము ఇట్లా మిస్ అయిపోయామంటే, సరే పర్లేదులే చూసుకొని టైం చూసుకొని రండి. ఆనెస్ట్లీ నాకు ఇంకొక 4-5 ఉండే ఆ టైంలో, వాళ్ళలో ఎవరో ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసేసుకుందాంలే అన్న ఇంటెన్షన్లోనే ఉన్నాను నేను అప్పుడు. ఓకే, బట్ దేర్ పేరెంట్స్, హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దేర్ కమిట్మెంట్. They took a car, drove overnight. Oh. Okay, they could have waited for the next day flight. I don't know if it could have changed my casting preferences, but Yeah. they took a car. By morning they were there in my That's really office, and they said sorry sir, sorry, and then I did a audition for her. Khatam. అంటే అప్పటిదాకా చూసిన టాలెంట్ పూల్ వేరు, ఇది వేరు. ఒక చాలా కీ సీన్ ఒకటి ఉంది సార్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ ద ఆడియన్స్ బికాస్ ఇట్స్ స్పాయిలర్, బట్ షీ పర్ఫార్మ్డ్ ఇట్ అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే, దొరికేసింది గాయత్రి, సో యూ రిమెంబర్ ద ఆడిషన్ యూ గేవ్ మీ? Yeah. I was blown away. So that's why we That's the chose reason you. why. That's why we chose you. Shraddha and this one, okay? Yeah, they hit it They off. are one. They hit it off. It was amazing to see both of them. I mean, are they adults? I mean, they were like, who's this? They both like partners. They as if they knew each other for so long. In fact, sometimes we were having so much fun.
Sailesh is waiting patiently. Now they'll stop laughing. Now they'll stop laughing. And there is Venki sir next to us, still so shamelessly. We have laughed at jokes, laughed So again. this is one of those more. moments that I was asking him Yeah, about. I think where this he is- wanted to kill you, but he said, Why did I cast her? No, so a very common instruction that I give my AD team. రే సీరియస్ సీన్ జరుగుతుంది ఇవాళ శ్రద్ధాని అన్ను పాపని మాత్రం దూరంగా పెట్టాలి వాళ్ళిద్దరిని కలవని సో సమ్ ర్యాండమ్ థింగ్స్ దే ఆర్ లాఫింగ్ అబౌట్ No, I don't know. So many times we were there, we were watching. What are they? So long they're sitting and chatting. పక్క సౌండ్ వినిపిస్తా సౌండ్ వచ్చి ఇటు చూస్తే వీళ్ళిద్దరు ఉంటారు సమ్ ర్యాండమ్ ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ నా గురించి మీకు చెప్పమని అడగడం చాలా సెల్ఫిష్ అవుతుంది సో ఆబ్వియస్లీ మిమ్మల్ని అడగను నేను మీకు ఎందుకు ఒప్పుకున్నారు మీరు డైరెక్టర్గా నాకు ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు ఇవన్నీ అడగను ఎందుకంటే టూ సెల్ఫిష్ అనిపిస్తుంది కానీ ఇంకా అడుగుతున్నావు చెప్పు ఏదో ఒకటి చెప్పు నువ్వు. చెప్పాలని కూడా చెప్పండి చెప్పు నేను ప్రొడ్యూసర్ గురించి అడుగుతాను సార్ అంటే నేను నాకున్న చిన్న కెరియర్లో నేను చూసిన వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్ సార్ సో మీరు ఎన్నో చూశారు అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఒక ప్రొడక్షన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి వాట్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ వెంకట్ సార్ ఎలా నిహారిక ఎంటర్టైన్మెంట్ హౌ వాజ్ ఇట్ వర్కింగ్ విత్ నిహారిక ఎంటర్టైన్మెంట్ సార్ No, it was first thing. I'm really glad he came about suddenly like that one fine day, and him wanting to make a movie with me. He expressed that he really wanted to do a film, and there was something about him as a person. I liked him as soon as he came into my office, and when he said he always wanted to do a film with one with Nani and one with me. I mean that was his dream to do a film. Yeah, ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు Yeah, సార్ నాని మీరు and he said he'd come up with a script, and when he sent you, and it went off so smoothly. I mean, and sometimes I believe that when it has to happen and at the right time, I was looking into so many subjects and they were not happening. ఆ టైంలో కరెక్ట్గా ఆయన రావటం క్యాజువల్ అడగటం and in no time we okayed everything. So then I believe he manifested it and he wanted it and it came about, and I'm really glad. And as a production team, he had a wonderful team, and I mean he was he gave everything for the film, and more than what we deserve. So I have to thank Venkat for thank you Andi for అంటే మీతో గడిపిన లాస్ట్ 1 yearలో నాకు అర్థమైంది మీరు ఇవి జనాల ఎనర్జీ లెవెల్స్ డస్ దట్ ఇంపాక్ట్ యూ వైల్ యూ సే ఎస్ టు అ ప్రాజెక్ట్ లైక్ మీరు ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు ఒక్కోసారి మీకు వాట్ ఇఫ్ యూ గెట్ అ గ్రేట్ సబ్జెక్ట్ బట్ మీకు ఎక్కడో కొద్దిగా ఎనర్జీ లెవెల్ సింక్ కొడుతున్నట్లుంటే మీరు స్టిల్ ఆ సబ్జెక్ట్ ఓకే చెప్తారా చెప్పరా నేను ఎప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఓకే అయితే నేను చెప్తాను అండ్ సబ్జెక్ట్ బాగున్నప్పుడు గ్యారంటీగా ఎనర్జీ సబ్జెక్ట్ ఓకే బాగుంటుంది. సబ్జెక్ట్ ఓకే అయినాక కనుక ఇప్పుడు ఒక మనిషితో ఎనర్జీ లెవెల్ సింక్ లేదన్నప్పుడు మీరు No, it's a mindset. No. You have to get into that thing, and I'm sure when you want something to happen well, it'll always be positive. Correct. I never think negative at all. I'm right from the beginning of my career, because I'm always a producer's hero. So no matter anything, so I'm for the producer. I come from that background, so I think I'll always side the producer more than anybody. So we have seen it sir you should see On the set, yeah. yo it's a tension for us bro He's making the light man work. it's tension for us because he'll come from his caravan generally what will happen if actor comes means అక్కడ కూర్చుంటారు షార్ట్ రెడీ అన్నప్పుడు వస్తారు చక్కగా వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ చేసేయాలి ఈయన క్రౌడ్ కంట్రోల్ అదెందుకు వేస్ట్ అయిపోతున్నా తీసేయండి అక్కడ అది మనం కొన్ని స్పాట్ చేయడానికి ముందు ఆయన స్పాట్ చేస్తారు అండ్ ఇట్ సచ్ అ హ్యూజ్ వెన్ సర్ ఇస్ ఆన్ సెట్ యూ హ్యావ్ టు బీ ఆన్ యర్ టోస్ ఇట్స్ లైక్ దట్ yeah that is there that one quality that we all really admired in sir is like to get down and work కొన్ని డేస్ అయితే లిటరలీ సార్ ఒక ఏడీ లాగా పనిచేసిన రోజులు ఉన్నాయి లైక్ లిటరలీ లైక్ జనాలు వచ్చేది ఆయన గురించి మళ్ళీ ఆయనే పాపం కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అది ముందు నుంచి అలవాటు. Right. I believe that as actors we have to do our duty. I mean we are being paid well, and we come to the set, and once I hear shot ready, that's it, my mind is there. As simple as that. I don't make it complicated at all. I've been like that from day one, and I wish everybody is like that, and I'm sure everybody who's into the project always are like that. My question is to Venki sir. I don't know whether you remember, but I asked you this question while we were shooting. I asked you, sir, how do you approach your characters? Because I was so fascinated every time when I was watching you perform. I was just so impressed that I don't know how you just get it.
and it feels so effortless. Normally, I feel that I as an actor I feel pressurized and I feel too much efforts. But while looking at you, the process and the minute director says action, you're just in it. I mean, the transition is so effortless. I just wanted to know how do you do that? No, to be honest, actually, I don't put too much effort at all. And I've been very fortunate, I don't know, that some energy other than Venki, I always believed there's some other energy which is happening. Because in every emotion, I remember from my earlier films, there's something else which was giving me the energy. And I said, there's no way Venki can do this. I mean, he didn't come from any school of acting. He didn't come from, I mean, he's just coming and he's delivering. How is he doing it? How is he doing it? And I think sometimes, God gives us a few features in our, our physical presence, whether the good eyes, a good smile, and your body language, something helps. Yeah. And many a time, I'll be very honest, I've not given that expression, and it just comes. And of course, the appreciation, oh, you did a fantastic expression. No, I'm telling you, I didn't do that. Wow. It just came about by accident, and sometimes it's really, it's captured well. So I think it is everybody's, work around. Sometimes the cameraman lights it up so well, he gets some part of my eye, so, and that comes about. I mean, I'm not saying that we don't put anything. We do, మనం చేస్తాం effort too, but everything thing, and also the co-stars are there, the scene is written well, so many things, it's a whole thing. It's not just you alone. Yeah. And of course, emotional scenes, I am very fortunate. I managed to crack that emotional scene in my early. I think your emotional scenes are the best.